Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 4월 19일 금요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. For football fans out there and non-fans alike, the past couple of days have been beyond thrilling as football's superstar Son Heung-min's 2 goals and his performance in Wednesday night's UEFA Champions League quarter-final earned the Korean forward plenty of praise from the international media. 네, 잉글랜드 프로축구 토트넘의 특급 골잡이 손흥민 선수가 유럽축구연맹 UEFA 챔피언스 리그 무대에서 아시아 선수 최다골 기록을 경신했습니다. 어제 영국의 맨체스터 시티와 펼쳐진 챔피언스 리그 8강 2차전에서 전반 7분과 전반 10분 잇따라 득점포를 가동하며 멀티골을 기록했는데요. 이로써 손흥민 선수는 이번 시즌 20호 골과 함께 챔피언스 리그 통산 15호 골을 기록했고 소속팀 토트넘도 4강에 진출했습니다. Well, Son was on the main page of CNN's international website soon after the match was over, while the BBC selected Son as player of the match. And for us, we couldn't be more proud of him. Congratulations and thank you. With that in mind, let me give you a quiz question here. When Son Heung-min is not playing overseas and puts on Korea's uniform, he is the something of the national team. 1번 captain, 2번 terminator. When Son Heung-min is not playing overseas and puts on Korea's uniform, he is the something of the national team. 1번 캡틴일까요? 2번 터미네이터일까요? 골라주시면 되겠습니다. 손흥민 선수는 이번 시즌 20호 골과 함께 챔피언스 리그 통산 12호 골을 기록했습니다. 아주 반가운 소식이죠. 여러분의 소식, 소감, 그리고 방송 중 궁금한 질문도 있으시면 보내주시고요. 오늘 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 유기농 건강즙 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 그리고 이번 주부터 저희가 유튜브 라이브 스트리밍을 시작했어요. 유튜브에서 EBS 라디오 공식 채널을 검색하셔서 들어오시면 되고요. 모닝 스페셜 1부 9시까지는 유튜브를 통해서도 라이브로 보실 수 있습니다. Okay, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. The report by Special Counsel Robert Mueller on Russian interference in the 2016 U.S. presidential election has been released. 도널드 트럼프 미국 대통령의 러시아 스캔들 의혹에 대한 로버트 뮬러 특검의 수사 결과 보고서가 공개됐습니다. A strong 6.1 magnitude earthquake struck Taiwan's east coast on Thursday. 대만 동부 화롄에서 어제 오후 1시경 규모 6.1의 지진이 발생했습니다. Israel's president formally nominated Benjamin Netanyahu for a fifth term as prime minister. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 차기 총리 후보로 다시 지명되면서 역대 최장 5선 수순을 밟게 됐습니다. South Korea's press freedom has risen to rank 41st in the latest World Press Freedom Index. 나라별 언론의 자유 실현 정도를 측정하는 세계 언론 자유 지수 평가에서 우리나라가 41위를 차지했습니다. K-pop group BTS and Lee Hwae-sung, the chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, have been ranked among Time magazine's 100 most influential people of 2019. 방탄소년단과 이회성 IPCC 의장이 미국 타임지의 세계에서 가장 영향력 있는 100인에 선정됐습니다. Director Bong Joon-ho's Parasite has been selected for the 2019 competition at the Cannes Film Festival next month. 봉준호 감독의 신작 기생충이 다음 달 열리는 칸 국제영화제 공식 경쟁 부문에 초청됐습니다. With these stories and more, Devin's in the studio. Good morning, Devin. Morning, Sue.
TGIF. Yes, indeed. Happy Friday. Wow. And how about Son Heung-min? Yeah, I know. 12 Exciting. goals in the Champions League. Absolutely. Overall in Europe, he's been doing ever so well. I'm so proud. Yeah, it seems like over the years, there's always a few, one, two, or more Koreans who are really making the country proud in international soccer. I watched one interviewer say, Park Ji-sung was great, Son Heung-min is better. That's debatable in Korea, but, Yeah, but one big debate. reporter did say that in Europe. I was quite surprised to hear that. All right, well, both, of course, are wonderful patriots, I think, when it comes to sports for Korea. All right, well, let's go over the headlines. The report by Special Counsel Robert Mueller on Russian interference in the 2016 U.S. presidential election has been released. 도널드 트럼프 미국 대통령의 러시아 스캔들 의혹에 대한 로버트 밀러 특검의 수사 결과 보고서가 공개됐습니다. Yeah, so what was in the report? Well, it's a really complicated issue, and we'll just talk about the main ones. But we have two main issues. One is obstruction of justice. Did President Trump obstruct justice? Now, obstruct means to block, and justice, fairness, following the law. And this is a charge that means you somehow blocked an investigation or stopped in some way the truth coming out. And they found that President Trump did not obstruct justice. 네, 앞서 지난달 3월 24일 이미 뮬러 특검 보고서의 4페이지 요약본이 공개됐습니다. 그래서 사실상 그때 트럼프 대통령에 대한 면죄부가 내려진 셈이었는데요. 그동안 이제 민주당은 요약본으로는 부족하다, 편파적으로 작성됐을 수도 있다, 그러면서 전문 공개를 강하게 물어붙여왔습니다. 그래서 어제 그 편집본이 공개됐어요. That's right. Yeah, as you said, the Democrats not really satisfied with this. They want Mueller to testify before Congress because they think there's more to the story than was in this report. But the other thing was collusion. Collusion, the verb is to collude, to work with someone. They were investigating whether President Trump worked with Russia to somehow influence the campaign. Well, they found that the presidential campaign was interested in the information that Russia may have had, but they could not prove that anybody actually worked with the Russian government to interfere in the election. 네, 윌리엄 바 법무장관은요, 트럼프 대통령의 사법방해 의혹과 관련해서 혐의를 입증할 증거가 충분하지 않다는 결론이 내려졌다, 이렇게 밝혔습니다. 그렇지만 또 미국 내에서 일부 매체와 또 민주당은 의구심을 여전히 떨치지 못하고 있어요. Yeah, and in the end, apparently President Trump is pretty happy about it. He said he was having a good day. He's okay with what's in the report, apparently. And he, again, has called it a hoax, H-O-A-X, which means a story that is fake and meant to fool people in the public. Right. 거짓말, 장난질을 뜻하는 hoax라고 트럼프 대통령이 표현했다는 설명까지 주셨는데, 그 트위터를 보니까요, Game of Thrones, 왕자의 게임을 패러디한 이렇게 이미지를 하나 올렸더라고요. 그리고 거기 큰 글자로 Game Over, 이렇게 도널드 트럼프가 트위터에 올리기도 했습니다. Yeah, this might not be the end of it. Who knows? He's still got about 2 years left in office, and they might not be done with this story yet. I have a feeling. 네, 민주당은 그런 입장입니다. 끝나지 않았다. 특히 이제 아담 시프 하원 정보위원장이 민주당 소속인데요. 어제 뮬러 특검에 대해서 지금 이게 끝난 게 아니고 앞으로 이런 정치적인 의견 말고 사실들을 접해야 할 의무가, 그런 권리가 국민들한테 있다라고도 밝히기도 했습니다. Alright, let's leave that story there and go on to our second headline. A strong 6.1 magnitude earthquake struck Taiwan's east coast on Thursday. 대만 동부 화롄에서 어제 오후 1시경 규모 6.1의 지진이 발생했습니다. Yeah, so first of all, we're not talking about major damage or injuries, at least no reports of those yet. 6.1, that's pretty strong. In Korea, right, we had earthquakes in the past couple of years in the 5 range.
which did cause damage, did, influence people's lives, affect their lives. But here in Taiwan, this one did not destroy buildings, but it did shake them. People could feel it. They suspended the subway service to make sure people are safe. They evacuated the schools. The kids, put the backpacks over their heads. But thankfully, no reports of major damage. 네, 대만에서는 지진이 자주 발생하기는 하지만 이번에는 좀 강도가 세게 느껴졌다고 해요. 그 타이페이에서 그 영사관을 통해서 이렇게 보도된 바를 보면은 사무실 책상 위에 있는 물건들이 움직일 정도였고 그 다음에 옷장의 문이 저절로 열릴 정도였다라고 얘기를 했습니다. 대만 한국 대표부는 우리 국민 지진 피해 여부를 지금 파악 중이다. 1차적으로는 전화를 통해서 교민들과 관광객들 피해 사례를 살펴봤으나 아직 보고된 피해 사례가 없다고 하고요. 다시 한번 또 이제 연락을 돌리고 있다고 합니다. Yeah, and maybe the reason that this did not cause much damage is because it was so deep under the ground. They say a depth of almost 12 miles. So that's almost 20 kilometers underground. That's pretty deep. But there have been very strong earthquakes in that area before. There was one in last year that killed 17 people when 4 buildings partially collapsed, fell down. And there was one 2 years before that killed 115 people. So Taiwan is in this area similar to Korea and Japan, where there are a lot of powerful earthquakes. 네, 그렇습니다. 또 대만은 1년에 한 100만 명 가량의 한국 관광객들이 찾고 있는데요. 특히 화롄 이 지역은 한 예능 프로그램에서 소개돼가지고 그때 타이루거 협곡이라고 하는 이곳이 이제 소개가 됐었는데 그 이후로 우리나라 관광객들이 굉장히 많이 찾고 있는 곳이기도 합니다. Let's go on to our next headline. Israel's president formally nominated Benjamin Netanyahu for a 5th term as prime minister. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 차기 총리 후보로 다시 지명되면서 역대 최장 5선 수순을 밟게 됐습니다. A 5th term. This is actually his 4th term in a row, one after another. He had another term back in the 90s, I believe. But it's an interesting system in Israel. It's somewhat similar to England, where the official process is that the Queen asks the person with the most votes to try and make a government. And in Israel, the president asks the person with the most votes to form a government with their allies in the parliament. Maybe he can do it, maybe he cannot do it. Chances are he can. So Benjamin Netanyahu probably will form a government and be prime minister. So basically, whichever party has the majority, the leader of that party becomes the head. Exactly. Yeah. 네, 4월 9일 이스라엘 총선에서 베냐민 네타냐후 총리가 이끄는 리쿠드 당이 초반 여론조사에서는 좀 밀리는 악재였습니다. 그럼에도 불구하고 총 120개 의석 중에서 35석을 리쿠드 당이 차지를 했어요. 그런데 사실은 야당 청백당도 같은 의석수를 확보했지만 네타냐후 총리를 지지하는 동맹당들의 연립정당이 총 65석을 차지하면서 그렇게 과반을 확보하게 됐습니다. 그래서 총 이제 12년 5개월이라는 이제 그 총리 역임 기간 최장수 기록을 세우게 됐죠. Yeah, and Netanyahu and his allies are all on the right wing. Some of them very right wing, some of them more closer to the middle. But if he cannot form a coalition, a government with these parties in 42 days, that means the opposition prime minister candidate gets a chance to try and do one himself. 네. 그러니까 앞서서 이스라엘이 뭐 영국이랑 좀 비슷한 그런 선거 방식을 채택하고 있다고 했는데 영국에서는 보통 이제 당을 선출하고 당이 의석수를 많이 차지하면 그 당의 대표가 이제 총리가 되는 겁니다. 근데 이스라엘도 뭐 비슷한 구조다라고 설명을 해주셨어요. 근데 일단은 지금 이렇게 연립정당이 65석을 차지했기 때문에 총리로 인정이 된 것처럼 보도가 되고 있지만 말씀해주신 대로 연립정당이 만약에 설립되지 않을 경우에는 야당으로 총리직이 넘어갈 수도 있다. 가능성이 아직도 있군요. 알겠습니다. Let's go on to our next headline.
South Korea's press freedom has risen to rank 41st in the latest World Press Freedom Index. 나라별 언론의 자유 실현 정도를 측정하는 세계 언론 자유 지수 평가에서 우리나라가 41위를 차지했습니다. Yeah, rank 41st. Rank is a verb and a noun, meaning your position in a list of from top to bottom of different things. Now, South Korea rose to 41st. It's up 2 places from the year before, and they're saying that one of the reasons is the Moon administration, President Moon Jae-in, because he was a former human rights activist and things like that. This is the second year in a row that South Korea's ranking has gone up. It had gone down. It had gone down all the way to 70th place in 2016. Of course, a lot of things were happening here politically at that time. But they noted that the Korean media played a part in during the previous administration in opposing it and keeping it in check, so to speak. 네, 우리나라는 계속 이제 상승세를 이어가는 모양새입니다. 70위 때 60위, 40위, 그러고 이제는 제일 최근에 발표된 게 어제 발표됐는데요. 41위까지 올라왔다라는 얘기고요. 총 180개국을 대상으로 매해 국경 없는 기자회라고 하는 국제 언론 감시 단체가 이 조사 결과를 발표합니다. 다른 나라도 한번 살펴볼게요. 북한 얘기를 좀 해주시죠. Yeah, North Korea is on the list. They surveyed pretty much every country in the world. North Korea was, in the past, at dead bottom, right at the very bottom. But last year, they rose 1 spot to 179th. 꼴찌 자리를 면했네요. 작년까지만 해도 180위였는데 올해는 179위. 이번에 꼴찌는 투르크메니스탄이 차지했습니다. Yeah. 그러면 at the top of the list, which countries are we looking at? Well, at the top of the list, we have mostly Northern European countries. Norway is number 1 for 3 years in a row, and then Finland and Sweden. We've got other countries. The U.S. was in 48th, so behind South Korea. 흥미롭네요. Japan a little bit further down at 67th. So, 아시아 국가 중에서는 우리나라가 굉장히 잘했습니다. Yeah. 1위는 노르웨이, 2위 핀란드, 3위 스웨덴이 차지했습니다. Let's move on to our next headline. K-pop group BTS and Lee Hwae-sung, the chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, have been ranked among Time magazine's 100 most influential people of 2019. 방탄소년단과 이회성 IPCC 의장이 미국 타임지의 세계에서 가장 영향력 있는 100인에 선정됐습니다. Yeah, they just keep getting one accolade after another, BTS. Yeah. Time magazine, of course, always ranks people who have influenced the world, and they're in the artist category, BTS are, among 17 artists. The people who nominated them said that they have not only won fans all over the world, but they have been exemplary ambassadors for their Korean culture. 네. 방탄소년단에 대해서는 모든 사람들에게 롤모델이 되었다라고 밝혔습니다. 여러 가지 좋은 얘기들이 있더라고요. 자존감에 대한 긍정적인 메시지가 노래에 들어있고 그런 철학적인 의미도 감안을 했고 자선적이고 인류학적으로 노력을 많이 기울인 모습 등등을 높이 평가한 것 같습니다. And Lee Hwae-sung, the chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, that's an international body, he was in the leaders category. And people who nominated him included former UN Secretary General Ban Ki-moon, who said that he has done a lot to raise awareness of this issue of climate change. He's an academic, but he's been a preacher, so to speak. 네. 이번에 이제 그 영향력 있는 100인이 총 5가지 범주로 나눠져 있는데요. 이회성 의장 같은 경우는 지도자 부문 26인 안에 이름을 올렸습니다. A lot of familiar names on this list of 100 people. Many that we've talked about on this program, including just yesterday, we talked about Greta Thunberg, the young activist from Sweden. She's on there. Absolutely. She's Who else also is on a there? Nobel Peace Prize Nominee. Nominee, yeah, I understand as well. Tiger Woods, Michelle Obama, lots of others. Okay, let's move on to our final headline. Director Bong Joon-ho's Parasite has been selected for the 2019 competition at the Cannes Film Festival next month.
봉준호 감독의 신작 기생충이 다음 달 열리는 칸 국제영화제 공식 경쟁 부문에 초청됐습니다. Yes, Bong Joon-ho, very popular overseas, not only in Korea. This is his second time competing for the Palme d'Or, the Golden Palm. That's the big award there in Cannes. The last time was for the adventure movie Okja in 2017. And interestingly, this is his first Korean language movie in 10 years. Wow. I did not even realize that. But it's also the fourth year in a row that a South Korean film has been chosen to compete in this festival. 네, 그렇죠. 4년 연속 우리나라 영화가 경쟁 부문에 진출하게 됐습니다. 작년에는 이창동 감독의 버닝, 그 전에는 봉준호 감독의 옥자와 홍상수 감독의 그 후, 그리고 2016년에는 박찬욱 감독의 아가씨도 경쟁 부문에 진출하게 됐죠. 자, 기생충 같은 경우에는 이제 총 19편이 경쟁 부문에 이름을 올렸는데 해당 작품들은 최고상인 황금종려상을 놓고 다음 달에 겨루게 됩니다. Yeah, I just read the summary of it. I haven't seen it, but it's about a working class family that gets entangled in an unexpected incident after the son gets access to a wealthy elite world. Sounds all too common. All right. Well, those were our headlines this morning. Let's remind our listeners of the quiz. Okay, here we go. When Son Heung-min is not playing overseas and puts on Korea's uniform, he is the what of the national team? Number 1, captain, or number 2, terminator? 네, 해외에서 활동 중이 아닐 때 국내에서는 어떤 역할을 손흥민 선수가 할까요? 1번 캡틴, 2번 터미네이터 중에서 골라주시면 되겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 총 5분께 추첨을 통해서 유기농 건강즙 보내드릴게요. We'll be right back after a song break. This is Katy Perry, Raw.